De natuurlijke uitstoot van opwarmende draslanden en permafrost blijkt namelijk groter dan gedacht. Een paar jaar geleden wordt het Parijse klimaatakkoord gesloten. Met dit akkoord beloofden alle landen wereldwijd, met uitzondering van de versus, dat later weer uitstapte, alles aan te doen om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken en zichzelfs in te zetten voor een maximal temperatuurstijging van 1,5 grad Celsius. Om de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord te halen, moet Onze CO2-uitstoot natuurlijk omlaag. Het is een hele opgave gebleken om daar op international niveau afspraken over te maken. En een nieuw onderzoek maakt het nog ingewikkelder dan het al was. In het blad Nature Geoscience schrijven onderzoekers dat we om de Parijse klimaatdoelstellingen te halen ons CO2-uitstoot tot wel 20% verder terug moeten dringen dan tot voor kort wordt gedacht. Het is allemaal te wachten aan draslanden en permafrost die in een warmer wereld veel meer broeikasgassen afgeven dan wordt aangenomen. Draslanden en permafrost draslanden zijn heel natuurlijk waar de grond methaan, een zeer broeikasgas, afgeeft. Dies methaan-uitstoot is groter als de grond opwarmt. Het betekent dat dies draslanden in een opwarmende wereld meer methaan zullen afgeven. Het zelf geldt voor permafrost, permanent bewaring bij die door opwarming van de aarde steeds verandert daarin. In wanneer zien daarin, geeft de grond CO2 en soms ook methaan af aan de atmosfeer. De uitstoot van broeikasgassen van natuurlijke draslanden en permafrost gebieden is gewoonlijk voor klimaatverandering, voornamelijk middels veranderingen in de temperatuur van de grond, aldus onderzoekers wordt komen plat. Positief feedback klimaatverandering veroorzaakt sneeuwbaleffecten. Onderzoekers noemen dat ook wel feedback. In het geval van draslanden en permafrost gaat het om positief feedback, processen die voortkomen uit de opwarming van de aarde, dragen ook weer bij aan de opwarming van de aarde. Neem permafrost, dat smelt doordat de aarde opwarmt en gaat vervolgens broeikasgassen afgeven die weer resulteren in meer opwarming en dus meer uitstoot en permafrost. Groot impact dat draslanden en permafrost bij hoger temperaturen meer broeikasgassen afgeven, is niet nieuw. Maar wat onderzoekers nu aantonen, is dat de impact van deze natuurlijke bronnen van broeikasgassen veel groter is dan gedacht, zelfs wanneer de aarde slechts 1,5 grad Celsius opwarmt. Veranderingen in deze emissies zullen de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer veranderen en moeten worden meegenomen wanneer we inschatten hoeveel mensen onder het Parijse klimaatakkoord kunnen uitstoten, aldus komen plat. Model de onderzoekers baseren zich op een vrij nieuw type klimaatmodel dat eigenlijk naar een specifiek temperatuurstijging, bijvoorbeeld 2 graden Celsius, to rekent.
Daarbij wordt gekeken welke uitstoot past bij zo'n temperatuurstijging. In wanneer de onderzoekers rekening hielden met de natuurlijke uitstoot van draslanden en permafrost bleek de maximal hoeveelheid broeikasgassen die wij onder het Parijse klimaatakkoord mogen uitstoten, dus flink lager te liggen dan eerder worden geschat. We warn rest over hoe groot deze permafrost en drasland feedback kan zijn als de aarde slechts 1,5 grad Celsius opwarmt, aldus onderzoeker Chris Huntingford. Het komt er dus op neer dat we ons uitstoot nog verder meten gaan beperken dan gedacht. Ho, dat is natuurlijk de groot vraag. Hoe het Parijse klimaatakkoord, in dus alle goed bedoelingen en beloftes, alle enkele jaren nu is, zijn politiciër nog niet in geslaagd om het klimaatakkoord met internationale missieafspraken ook echt handen en voeten te geven. Geopt wordt dat daar dit na tijdens de klimaatconferentie in Katowice, Polen, verandering in gaat komen. Maar de afspraken die daar worden gemaakt vergeno gaan om de opwarming daadwerkelijk tot 2 zelfs 1,5 grad Celsius te beperken, valt in het licht van dit nieuwe onderzoek echter te betwijfelen.